네. 우리 이 박사님은 서울대학교 전기정보공학부를 졸업하시고 미국에서 USCS 박사 하시고 그다음에 회사 쪽에서 뭐 여러 회사를 제가 다닌 걸로 기억하는데 뭐 우버에도 네. 계셨고 지금은 넷플릭스에서 몇 년 계셨죠 지금? 넷플릭스 조인한 지는 1년 남짓 됐습니다. 그렇습니까? 넷플릭스가 오래된 건 네. 아니네. 그럼 네. 그래서 미국에서의 이 직장 생활도 좀 이야기도 좀 해주시고 네. 아마 이 많은 분들이 또 이 요즘 오징어 게임이 워낙 성공을 해서 넷플릭스가 어떻게 돈을 버는지 네. 레커멘데이션 시스템이 어떻게 작동하는지 또 관심이 있고 그다음에 이 코절 머신 러닝 우리 죄송합니다. 우리 데이터 사이언스 대학원에도 이상학 교수님이 이 코절 인프런스를 하시는데 좀 실질적으로 어떤 걸 하시는지 저희들이 좀 배우고 싶어요. 네. 이 박사님 감사합니다. 네. 초청해 주셔서 정말 감사드리고요. 그러면은 한글로 영어로 뭐 진행. 편한 대로 하세요. 아니 왜냐하면 외국인 학생도 있고 하니까 그럼 어렵게 한글로 하실 필요는 없어요. 네. 예, 외국인 분이 계시면 제가 부족하지만 영어로 해보도록 하겠습니다. 네. Yeah, thanks for having me. It's my great pleasure to be here. So today I'm going to talk about causal machine learning in practice with a couple of industrial use cases. And before we get started, let me apologize. I'd like to get an approval to release some of the information about how Netflix is doing causal machine learning, but then I haven't gotten the approval yet. So in today's talk, I'm gonna introduce the industrial use cases in my previous employment, which is Uber. So yeah, and going forward, if I get the approval even later, I'd love to share more about how we are using causal machine learning at Netflix as well. All right, so today, this talk consists of 3 parts. So first, I'm going to introduce about causal machine learning, and then I will share some of the causal machine learning method, and I will conclude with industrial use cases of causal machine learning. So why do we need causal machine learning when we already have machine learning algorithms? It's because machine learning is extremely good at fitting association in data, not causal relationship. So for example, here I got a couple of examples. So this chart shows the relationship between US spending on science, space, and technology versus suicide by hanging, strangulation, and suffocation. And US spending on science, space, and technology correlates with suicide by hanging, strangulation, and suffocation with a correlation coefficient of 99.79%, really high correlation. Also, the second chart shows that Japanese passenger cars sold in the United States correlates with a suicide by crashing of motor vehicles with a high correlation coefficient of 93.57%. But we don't think that US spending on science, space, and technology causes suicide by hanging, strangulation, and suffocation, and vice versa. We know that this causal relationship, but a machine learning algorithm cannot tell us whether the relationship is causal or just a spurious correlation.
basically, machine learning itself is not formulated to answer what if questions. For example, what if Netflix had put the Squid Game at the top of our Netflix homepage instead of DP? Which one would have made me enjoy Netflix more? To answer to this kind of questions, machine learning, the traditional or regular machine learning algorithm doesn't give us answer to this kind of questions. So researchers acknowledge that data-driven prediction models are often mistakenly used to draw causal effects, but neither their parameters nor their predictions necessarily have a causal interpretation. Because it cannot answer to this kind of what if questions, machine learning does not provide actionable insight. It cannot let us choose which action will cause which consequences. So for example, if we wanna know whether putting Squid Game on top of our Netflix screen leads to user playing the Squid Game. So here, the Y is the outcome of the interest, and then T is treatment of interest, and X is a set of confounders or contextual features that are pre-treatment or unaffected by the treatment. So the outcome Y, so the fact the whether a user start watching Squid Game or not, it depends not only on our treatment of interest, like Netflix putting the Squid Game on top of the billboard, but also it depends on other confounding variables, such as your affinity, user's affinity to Korean contents. So some user might like Korean contents more, and the other users might not like Korean contents. So it will affect the probability or play rate of each user on Squid Game contents. So that's the part of why we need a causal for machine learning. Then the second question we can ask is, why do we need machine learning for causal inference? So why do we need causal machine learning? Again, it's because machine learning is extremely good at fitting association in data. So I introduced this as a downside of machine learning algorithm, but it can be also upside or plus of machine learning algorithm, because it can be used to identify complex causal structure from data. Also, it can be used to learn complex functions to estimate heterogeneous treatment effect. So the identification, causal identification and causal estimation are two pillars of causal inference. But here today, we are going to focus on the estimation part of the causal inference. So identification is a lot harder problem. I know Professor Lee Sang-hak, also his previous advisor, Elias Barenboim, had contributed quite a bit in the causal identification side, which is a really important problem. Without proper identification, we cannot make a proper estimation. But for the scope of today's talk, we are going to focus on the causal machine learning in causal estimation. So how can you estimate causal effect in general? There are three main approaches. So the golden standard is by using A/B test
or randomized controlled trial, RCT. So it estimates the causal effect by removing, let me use the pointer. So by removing the effect of the confounder X on the treatment by random treatment assignment. So treatment in the randomized control trial, the treatment variable is independent of confounding variables. So that way we can directly measure the impact of a treatment variable on the outcome variable. So it gives us an average treatment effect at the population level. We can also estimate causal effect by controlling confounders. So it means that by estimating the treatment effect conditioned on confounders, we can get the conditional average treatment effect called K. So in this case, in the statistical model, we include these confounding variables as an independent variables, and we try to control all the possible combinations of confounders. That way, we can get the treatment effect of T on Y given all the confounding variables of X. So to be this K correct, it needs to meet identification assumptions, which I'm going to introduce in the later slide. And another way to estimate causal effect is by using instrumental variables. So in this case, we can use a randomized variable that influences treatment, but not the outcome directly. And if there is such a variable, such an instrument, then that's great. We can calculate the treatment effect called the local average treatment effect. But in practice, it's hard to find such a instrumental variables, and it might not be available to calculate treatment effect. So that leaves us between randomized controlled trial versus controlling confounders. If we can use a randomized controlled trial, that would be great. But in some situations, we cannot use a randomized controlled trial. There can be many different regions. So one can be ethical region. So if there is some medicine or some drug, we want to measure the impact of drug, effectiveness of drug, and it might not be ethical to prevent some users or some patients from taking the drugs when we know that it might help patients get healed or to get recovered. Also, yeah, and I have another more practical industrial use case where RCT might not be a choice. In that case, we need to use controlling confounders. In another region, we may prefer using controlling confounders approach over randomized control trial is when we want to measure heterogeneous treatment effect. So again, RCT will give us 80 average treatment effect at the population level. But if we want to understand how treatment effect of different heterogeneous group would be, then average treatment effect cannot capture such heterogeneous effect. So in that case, machine learning algorithms can learn complex functions to estimate heterogeneous treatment effect under the condition
where identification assumptions are met. Also, the machine learning algorithms are transformed to isolate treatment effect properly. So identification assumptions, for those who are not familiar with the causal inference, it includes 3 conditions. So first, unconfoundedness. So treatment assignment should be as good as random when conditioned on all the confounding variables. So it means that we can observe all the confounding variables that can affect both the treatment and outcome. And second, the treatment assignment should be probabilistic. It is also known as overlap. So meaning that we should observe at least some individual or some samples, both in control group as well as treatment group. So intuitively, we cannot measure a proper treatment effect if we observe only treatment groups or only control groups. We need to observe both treatment and control group conditioned on each confounders. So treatment effect treatment assignment probability should be between 0 and 1. And the last condition for identification assumption is called individualistic assignment. So it means that there is no networking effect. So one person getting treatment shouldn't affect the treatment effect of the other group. So again, as long as these 3 identification assumptions met, we can identify or we can measure the treatment effect using properly transformed machine learning algorithms. So what I mean by to transform machine learning algorithms. So for example, there are a causal counterpart of regular machine learning algorithms, such as double selection algorithm for lasso or linear or logistic regression, and causal trees and causal forest for cart decision tree or random forest, and tarnet, dragon net for regular neural networks. So in this second section, I'm going to introduce the different K estimation method that are based on machine learning algorithms. So there are mainly 4 groups of algorithms they can be used for K estimations. And the first kind of algorithms is called meta learning. So meta learning utilizes out-of-the-box machine learning models for K estimation. And second group is called double or orthogonalized learning. It combines the propensity score, which is a probability of a treatment given confounders, as well as outcome models. And third group of algorithms are based on tree algorithm, decision tree algorithms. And these tree-based algorithms modify the node split criteria of a decision tree or random forest. And a fourth category is neural net-based models. So these models train outcomes for control and treatment. Also, some algorithms train for propensity scores simultaneously with a shared representation layer. So let me go through each category one by one. So again, meta-learner algorithms utilize out-of-the-box machine learning models for K estimation. So the simplest meta-learner is called S or single model learner.
So we can fit one outcome prediction model, which is expectation of outcome given treatment and confounding variables. And we obtain K as the prediction of when treatment of 1 and confounding variable X minus prediction of a treatment variable of 0 and confounding variables. So basically here, what we are doing is we turn the treatment variable on and off and get the difference between two and take it as an a treatment effect. So the S-learner is very simple to fit, and it can easily accommodate a high dimensional treatment. But the downside is the S-learner, by concatenating the treatment and contextual features, like all the confounding variables in a single input, the treatment signal can be washed out of the model, especially when the contextual signal or confounding variables are a lot more predictive of the outcomes. In the next meta learner, so the extension of S-learner is called the two-model learner or T-learner. So instead of fitting just a single outcome prediction model, here we fit two outcome models, and one for control group and the other for treatment group. And we let the control group model to estimate the outcome. Here there's a typo. So we let the control group model to predict the outcome when the treatment variable is 0, and we let the treatment group model to predict the outcome when the treatment variable is 1. And we obtain the K by subtracting between two. So the estimated treatment effect is the difference between the treatment effect model given the treatment is 1, and then versus the outcome of the predicted outcome of the control group model when treatment is 0. So the T-learner is another very simple learner to fit. So basically you can train two different models for one for control group, the other for treatment group, and take the difference between two. But the downside is if the treatment group versus control group have uneven size, so it's not balanced, the quality of the estimate depends on the group with larger samples. So for example, if we have a lot smaller treatment group, then the model, the quality of a treatment effect estimate will depend on the larger group, which is control group. So the model will be optimized for the estimate the outcome model of the control group instead of treatment group. And so the next version of T-learner is called the X-learner or cross-learner. So it starts with fitting two outcome models, just like as in T-learner, but it used the outcome models from treatment group and control group to impute the treatment effects across all data. So for example, for the treatment group samples, it uses the control group outcome model to estimate the treatment effect of the treatment group. Also,
for the samples in control group, it uses treatment outcome model to estimate the treatment effect of the control group. And in the next step, it uses this estimate as a ground truth and fit 2 treatment effect models using this estimate. So basically, the so one treatment effect model will be using the estimate from the treatment group, and then the second treatment effect model for the control group uses the treatment effect estimated from the control group. And by taking the weighted sum of these 2 models, it obtains the K. So X-learner addresses the weakness of T-learner by combining or by sharing information between the treatment and control groups, as well as their models in this second stage. And so here I introduced the 3 meta-learners introduced by this paper. But after that, there are many ongoing researches try to use just out-of-the-box ML models without modification for K estimation. And second category of the K estimation algorithms with machine learning is called the double or orthogonalized learning. So this method utilize both propensity score model as well as the outcome model to build a second stage treatment effect estimator. So most popular one in this category is called the double ML, introduced back in 2016. So it utilizes residual on residual regression. So how it works is as follows. So it first fit the outcome and propensity score models separately, then compute the residuals on both outcome as well as propensity score estimate. And then it fit linear models to predict the outcome residual from propensity score residual. So that's why it is called orthogonalized learning. So by using residuals instead of the original outcome and propensity score, it orthogonalize the impact of propensity score itself on the outcome. So the coefficient of this propensity score residual from the regression model above is 80 average treatment effect. So double ML, the original formulation of double ML gives us average treatment effect instead of K. But the R-learner, which is the extension of double ML, can provide us with K estimation. So R-learner fits the outcome and propensity score models separately as in double ML, but with a cross-fitting to utilize the all the data given. And then instead of fit a linear model to predict the outcome residual from propensity score residual as in double ML, we can fit an arbitrary machine learning algorithm or model as a K estimator by optimizing R loss function defined as here. So the idea is instead of formulating the relationship between the outcome residual and propensity residual as a linear equation, by using this loss function, we can use any arbitrary form of the model that result in
the same theoretical guarantee to estimate the treatment effect. So this R-learner provides individual or conditional average treatment effect instead of ATE. In a third category of CADE estimation method with machine learning algorithms is a tree-based model. So this method modify the original decision tree algorithm or random forest algorithm by using different node split criteria. So most basic tree-based model is called the Causal tree, introduced back in 2016. It's an extension of decision tree using the split criteria to maximize the variance of treatment effect across the leaves instead of a variance of outcome. So in the original decision tree or Carter algorithm, the tree nodes are split to maximize the variance of outcome across all the leaves. But here, we are splitting the tree where we can maximize the variance of treatment effect across trees. And it also, so in this implementation of causal tree, authors introduced the sampling method called unused sampling. So basically, it uses different samples for choosing partitions and estimating a leaf effect. So you split the data into two buckets, and you use only one bucket for choosing partitions, and then you use the other bucket to measure or estimate the treatment effect. And the extension or the ensemble version of causal tree is called the causal forest. Basically, it's a random forest for a causal estimation. So it's a bagging ensemble of causal trees. So it trains multiple causal trees with the unused sampling. So two subsample sets, and use one set for choosing partitions and the other set for estimating leaf effect. And the extension of causal forest is called the GRF, which is introduced lately back in 2019. It's a generalization of causal forest. So in addition to CADE estimation, it also added non-parametric quantile regression as well as conditional average partial effect estimation. And it also introduced it also uses residuals of outcome and propensity score similar to ML or R-learner instead of the original outcome and propensity score estimate. So the last category of CADE estimation method based on using machine learning algorithms is neural net-based models. So this method train outcomes for control and treatment groups simultaneously with a shared representation layer. So the one of the earlier implementations is called the TARNet, Treatment Agnostic Representation Network. And also this extension is called the CFRNet, Counterfactual Regularization Net. So both TARNet and CFRNet have two heads, and these two heads are trained to predict the control and treatment outcomes. And these two heads share the same representation layer, called the phi.
And the difference between TARNet and CFRnet is in CFRnet, it adds additional regularization term to minimize the difference between the representation for treatment and control group within this shared representation layer 5. And the extension of TARNet or CFRnet is called DragonNet. So it has 3 heads instead of 2. And these 3 heads are trained to predict control and treatment outcomes, as well as the propensity score at the same time. It also adds targeted regularization to minimize the outcome plus propensity score against the original outcome. So targeted regularization is another technique to guarantee to make the causal estimate stable, and it also has a nice theoretical property, convergence property to come with. So yes, again, I have introduced the 4 kinds of K estimation method with the machine learning algorithm, including meta-learners, where we directly use out of the box machine learning algorithms for K estimation, and the orthogonalized algorithm such as double ML or R-learner algorithms, where we utilize propensity score model as well as outcome model to build a treatment effect estimator. And third, we also introduced the tree-based method such as causal tree, causal random forest, generalized random forest or GRF. And lastly, we saw that some of the machine learning based neural network based approaches such as TARNet, CFRnet, or DragonNet. So in the final section, let me introduce causal machine learning in practice. So first, I'd like to share what kind of tools are available for causal machine learning. So there are libraries such as GRF written by the original authors of the paper, GRF paper, and Uplift library for uplift modeling when the outcome variables are categorical. And R-learner library is the implementation of R-learner method introduced earlier. And there are Python packages such as DoI that provides an interface to identify causal structure based on do calculus. And there are EconML and Causal ML packages that provide a suite of K estimation method based on ML. And here I'd like to introduce about Causal ML package a little more in detail. Because that's the package I led the development back at Uber. And currently I'm also maintaining the package actively as well. So it provides scikit-learn-like APIs for machine learning-based K estimation. And it was released back in August 2019 as part of Uber's open source projects. Currently, as of October 2021, it has been downloaded over 500,000 times at Python's PyPy repositories, and it got over 2.4, around 2,400 stars and 354 folks at GitHub. So it's listed as one of the most downloaded and most used causal machine learning Python packages. So it provides
the implementations of many methods I just introduced, including uplift trees or causal trees and meta-learners, X-learner, T-learner, S-learner, and orthogonal algorithm such as R-learner and targeted maximum likelihood estimator, and also neural network-based estimators such as DragonNet and CVAE. And it also provides certain implementation for instrumental variable approaches such as two-stage least square or doubly robust instrument IV. And in addition to these estimators, it also provides many utility functions such as for synthetic data generation processes. So one of the challenges of causal machine learning or causal inference in general is hard to get the ground truth. But we can still test or evaluate these causal algorithms by using synthetic data. So when we generate synthetic data, we know the ground truth, so we can evaluate the goodness of the causal Schumann effect estimate across the different algorithms. It also provides visualization or model explainability functions, including tree visualization and feature importance plus and sharp values. Also, it provides some of the traditional causal inference methodology such as propensity score matching and modeling. And also it provides 5 different kinds of sensitivity analysis method to evaluate the robustness of causal machine learning algorithms. And it comes with 15 different example notebooks illustrating how to use all these APIs and functions. Okay, so the last section, I'd like to introduce the causal machine learning industrial use cases. So this part of presentation was presented at KDD 2021 as a tutorial. So if you go to the link, you'll be able to find the full tutorials. Here, I'm going to introduce briefly the 2 case studies utilizing Causal ML package. So the first case study is called the Ceviche or Observational Causal Inference case study. So in this project, we measured the impact of cross-cell convergence to existing users' long-term value. And in the second case study called Uber Bidder project or targeting optimization, in this real-time bidding targeting optimization project, we used the uplift modeling to optimize a return on advertisement spend by selecting only persuadable user group. And unfortunately, I couldn't include a third case study I wanted to, which was personalization at Netflix. But I hope that I will have a chance to share about it later. So the first use case, observational causal inference for cross-selling. So here, the goal is to understand the effect of cross-selling on customer lifetime value. So the cross-selling is when user is already subscribed to or user is already purchased one service or one product, we wanna introduce another product or service. So that's what we call cross-selling. So when there is a user for UberX, the taxi service, we want to introduce the Uber Eats service, the food delivery service,
or UberX Green, different kinds of the shared rider service. So this is called cross-selling. And the challenge here is that here we cannot use a randomized control trial because we cannot prevent a user from signing up for new service or product. It would have a negative impact on the business. Also, it would be a negative user experience. So we don't want to block, prevent certain user from this cross-selling. And also, there are large or big heterogeneity between the control and treatment groups. So the treatment group here is the group of users who used to be UberX X customer, now also subscribe to, for example, Uber Eats. And the group of users for both UberX and Eats are very different from the group of users who are only UberX user and not Uber Eats user. So there is a major significant difference or heterogeneity between the control and treatment groups, and we'd like to address that. So we cannot simply use ATE estimator. We do need to use CATE estimator. So here we took the approach, which was combinations of stratified propensity score matching, meta-learning modeling, and sensitivity analysis for validation or evaluation. So stratified propensity score matching is used to make the control group and treatment group as similar as possible. So we identify the group of users from within control group who are as similar as possible to the treatment group. And by using stratification, we made sure that within each zip code or each location, the treatment group and control group were similar within each of these location or zip code. And we used the multiple meta-learner algorithms. So we tried X-learner and T-learner and R-learner using different machine learning algorithms. So we tried gradient boosting machine, neural network, and linear regression. And we finally evaluate the goodness of the estimation by using sensitivity analysis. And we conclude the treatment effect estimates were sound based on the sensitivity analysis result. You can find the full deck as well as the working notebook from this link. So if you are interested, please take a look at both the full slides as well as the example notebook. And second example is targeting optimization for online advertising. So here, the goal is to select only persuadable users who are likely to convert only given ad exposures. So here, persuadable users is a group of users who will convert only when exposed to ads. But there will be some users who will convert no matter what, with or without ad exposures, and we don't want to spend on advertisement for this group of users, because this group of users, always takers will convert
even without ad exposures. So presenting advertisement to this group will not give us incremental value. Also, we don't want to we don't want to expose the advertisement to defier, who is the group of users who will convert without ad, but who will not convert if we present ad. So we need to avoid presenting advertisement to this group of users. So we need to identify the persuadable, only persuadable users and present advertisement to this group of users. Here, the challenge is that we need to estimate user level treatment effect, and we wanna select only the persuadable users, and we will not target the other group of users. So the approach we took was we started with online explore, exploit data collections. So we split the data into explore group and exploit group, and we use the exploration set as a ground truth later on for online evaluation. And then we use the meta learners again as a modeling approach, and we evaluate the algorithms offline first based on average area under uplifted curve with TMLE. So this is average area under uplifted curve, which is the counterpart of AUC curve, area under ROC curve in causal estimation. So basically, it shows the incremental gain or cumulative gain for the fraction of populations, and we can choose the fraction of populations that can give the highest gain. It can give us a highest gain. So by using this offline evaluation method, we were able to select only 6% of users that will return the highest gain, and it results in the double the return on ad spend compared to the control group, which was obtained from the exploration data set we had at the beginning. So we had this full cycle from online explore versus exploit data collection into meta learner based modeling and offline evaluation using area under uplifted curve, followed by online evaluation. So we were able to identify the group of users who returned the most value on advertisement spend. Again, you can find the full deck as well as the working notebook with the code from this link. So if you're interested, please take a look. So yeah, so that concludes today's presentations about causal machine learning in practice. I hope you find it helpful. If you have any questions, I'd love to provide more information. 네, 우리 이 박사님 아주 짧은 시간 동안에 그 causal machine learning 그 서베이, 튜토리얼 아마 튜토리얼 전에 하신 거 바탕으로 하신 것 같은데 아주 잘 전달해 주셨습니다. 저 처음에는 좀 이거 너무 수학 이야기만 하는 거 아닌가 걱정을 했었는데 나중에 뒷부분에서 유스 케이스에 대해서 말씀을 해주셔서 많은 도움이 됐습니다. 질문 있으면 질문하시죠.
오늘 보니까 한 212명, 214명까지 올라갔던 것 같은데 관심이 아주 많은 분야 같습니다. Yeah, I want to. 질문 드려도 되겠습니까? 아이고. 질문하시죠. 영어로 하셔도 되고 뭐 한국말로 하셔도 되고. 네. 예, 그럼 저 먼저 질문 드리도록 하겠습니다. 예, 박사님 그 강연 그 세미나 잘 들었고요. 그 질문이 총 3가지가 있습니다. 네. 본인 소개부터 좀 하시죠. 네. 네, 저는 그 GSDS 지금 2기 있는 김주현이고요. 지금 그 이상학 교수님 연구실에서 이제 인과관계 배우고 있습니다. 네. 네, 그래서 이제 좀 더 주의 깊게 많이 들었는데 그 첫 번째로 그 샤프에 대해서 간단하게 설명을 해주시고 또 그 커절 ML 그 사이트 들어가 보니까 샤프를 가지고 이제 S러너로 학습을 하는 것을 보여주셨더라고요, 예시로. 그래서 이게 기존에 이제 썼던 샤프랑 뭐 S러너나 뭐 T러너로 학습한 샤프랑 어떤 좀 차이가 있었는지, 이게 뭐 이론적인 내용도 그렇고 뭐 실전에서도 이제 어떻게 좀 차이가 있는지 궁금한 게 있고요. 두 번째로 그 이제 커절 ML에 대해서 좀 간단하게 쓰신 페이퍼를 함께 봤었는데 아무래도 머신러닝 쪽에 좀 더 설명력이 있다 보니까 트리 모델이나 머신러닝 쪽에 좀 더 집중을 많이 하셨더라고요. 그래서 이게 네. 뭐 라임과 같은 좀 이미지 분석할 때도 쓸 수 있고 뭐 아니면 뭐 딥러닝에 대해서나 뭐 이런 내용이 좀 언급을 안 해주셨던 것 같아서 커절 딥러닝이나 이런 쪽에는 혹시 뭐 어떤 방법이 있는지 좀 궁금하고요. 이제 세 번째로는 좀 더 이제 현업에 계시니까 이제 궁금한 게 좀 생겼었는데, 이게 아까 넷플릭스 그래프 이제 저희가 뭐 오징어 게임을 뭐 어떻게 접근할 수 있을까 뭐 이런 식으로 그 그래프를 그려주셨는데, 현업에서 이렇게 좀 그래프를 그릴 때 최대한 좀 경량화해서 사람들에게 좀 더 직관적으로 설명할 수 있고 좀 설득하기 쉽게 이제 그래프를 그리려고 하시는지, 아니면 이게 가능한 모든 내용을 다 담으려고 하시는지, 네, 그렇게 좀 3가지가 궁금했습니다. 네, 감사합니다. 네, 첫 번째 그 샤프에 대한 내용은 이제 샤프는 그 샤프 또 파이썬 오픈 소스 파이썬 패키지예요. 그래서 워싱턴 대학에 있는 유니버시티 오브 워싱턴에 있는 또 한국분 그 이수인 교수님께서 이제 개발하신 오픈 소스 패키지인데 이 패키지는 기본적으로 그 블랙박스 머신러닝 알고리즘을 이제 explain 하는데 사용을 하죠. 이제 게임 티어리 베이스드 그 컨셉을 가지고 이제 블랙박스 알고리즘을 이제 최대한 그 로컬리 리니어한 스페이스로 매핑을 한 다음에 그 로컬리 리니어한 스페이스에서 게임 티어리 샤플리 밸류 에스티메이션을 통해서 이제 각각의 피처가 그 어느 정도 중요한지 피처 임포턴스를 이제 에스티메이트하는 방식인데요. 이제 메탈러너 같은 경우에는 그 설명드린 대로 out of the box 머신러닝 알고리즘을 사용하기 때문에 기존 머신러닝 알고리즘을 설명하는 데 사용하는 이 샤프 패키지를 사용해서 마찬가지로 동일하게 그 코절 에스티메이터를 설명하는 데 사용을 할 수가 있는 거죠. 그래서 이제 저희 코절 ML 그 오픈 소스 패키지에서도 그 샤프 오픈 소스 패키지를 이용해서 이제 메탈 러너 그 코절 에스티메이터에 대한 이제 모델 익스플레이너빌리티를 이제 구현을 한 거죠. 이제 뭐 T러너, X러너, 뭐 R러너 어떤 그 메탈 러너를 사용하는가와 이제 약간 별개로 이제 그 일반적인 머신러닝을 샤프를 이용해서 이제 설명하는 것과 동일하게 메탈 러너의 경우에는 이제 샤프를 적용해서 모델을 설명할 수가 있는 거죠. 이제 메탈 러너의 그 컨셉 자체가 그 일반 머신러닝 알고리즘을 이제 그대로 사용하기 때문에 예, 그렇고요. 혹시 그 대답이 되셨나요? 첫 번째 질문에 대해서. 네, 질문이 됐습니다. 감사합니다. 네, 그리고 이제 코절 딥러닝 알고리즘에 대해서는 제가 그 코절 머신러닝 알고리즘 4가지 카테고리의 알고리즘을 이제 소개를 하면서 그 중에 마지막 4번째 그룹이 이제 그 딥러닝 베이스드 or neural net based 그 K 에스티메이터를 소개를 드렸었는데요. 거기에서 이제 그 크게 3가지를 제가 소개해 드렸는데 하나는 TARNet 시고 그다음에 그 2번째는
Counterfactual Regularization Net 해서 CFR net이라는 그 모델이 있고요. 그 다음에 마지막으로 이게 사실 지금은 가장 핫한데 드래곤 넷이라는 이제 콜롬비아 대학에서 이제 그 구현해서 뉴 립스에 이제 2019년에 발표한 이제 드래곤 넷이라는 그 모델이 있습니다. 이제 이거 외에도 약간 그 프로블럼 스페이스를 다르게 가져간 그 뉴럴넷 기반의 그 코절 에스티메이터들이 있어요. 그래서 뭐 CVA라고 그 드래곤넷하고 CVA는 이제 코절 ML 패키지에 저희가 구현을 했는데 이제 CVA 같은 경우에는 오토 인코더를 사용해서 코절 인퍼런스를 한 그 것도 있고 또 인스트루먼털 베리어블을 사용한 딥 IB라는 임플리멘테이션도 있습니다. 네, 그리고 마지막 그 넷플릭스에서 이제 어떤 식으로 그 이제 코절 아이덴티피케이션 관련된 질문인데요. 이제 어떤 식으로 베리어블을 선택해서 이제 사용을 하는지 이 부분이 사실 그 이상학 교수님과 그 엘리아스 바렌보임 교수님께서 이제 주로 하시는 연구 분야잖아요. 이제 제가 소개드렸듯이 이 분야가 굉장히 어려운 분야고 사실 그 코절 에스티메이션보다 이제 코절 아이덴티피케이션이 더 그 어려운 분야인데 이 부분은 약간 그 리서치가 아카데믹 쪽에서 이제 리서치가 활발히 되고 있긴 하지만 인더스트리에는 아직 그렇게 많이 도입이 되진 않은 것 같아요. 그래서 넷플릭스에서도 이제 코절 아이덴티피케이션은 이제 그 데이터 사이언스 그 스토캐스틱 그레디언트 디센트가 아니라 스토캐스틱 데이터 사이언티스트 디센트라고 해가지고 그냥 데이터 사이언티스트들이 그 도메인 날리지를 가지고 어떤 게 코절한 그 베리어블이고 어떤 거는 뭐 아니다라는 거를 이제 프리디파인을 해서 이제 프리디파인한 모든 베리어블을 이제 코절 에스티메이션에 사용을 하는 방식을 현재까지는 많이 사용하고 있는 것 같아요. 근데 이제 이상학 교수님 랩에서 좋은 연구 결과가 나와서 이제 인더스트리에서도 사용할 수 있는 코절 아이덴티피케이션 알고리즘이나 그런 그 라이브러리들이 공개가 된다면 이제 그런 것도 굉장히 의미가 있고 그 크게 임팩트가 있으리라 봅니다. 제가 질문이 좀 있는데요. 시간이 많이 뭐 지나가긴 했지만 우리 그 이 박사님이 저 코절 ML 만들고 지금도 메인테인을 하는데 관련을 하신다고 그랬는데 그 오픈 소스 라이브를 만드는데 어느 정도의 맨파워와 시간이 들었는지 그리고 또 학생들에게 이런 걸 그냥 뭐 이 페이퍼만 쓰는 게 아니라 이런 코딩을 해서 세상에 릴리즈하는 걸 뭐에 대한 어떻게 생각하시는지 그걸 여쭤보고 싶고 그리고 또 한 가지 질문이 더 있는데 코절 ML이 보니까 뭐 대부분의 지금 ML 라이브러리 뭐 한 개지만 데이터셋이 다 메모리에 올라오기를 기대하는 거 아니에요? 그러니까 그게 메모리를 넘어가면 어떻게 해야 될지 이제 그런 건 지금 사실은 이제 머신러닝 하는 사람들은 엑스퍼티즈가 별로 없잖아요. 네. 그렇죠. 아주 그 전곡을 찌르는 질문을 이제 해주셨는데 이제 마지막 그 질문에 대한 답변을 제가 거꾸로 먼저 해드리면 말씀하신 것처럼 이제 제가 오늘 소개한 그 R 라이브러리들과 파이썬 라이브러리 그 이콘ML, 코절ML 모두 이제 인메모리 데이터 로딩을 이제 기반으로 한 라이브러리이기 때문에 아무래도 프로덕션 시스템에서 사용하기엔 이제 제한적이죠. 그래서 이제 최근에 올해 부킹닷컴이라는 그 유럽에 있는 회사에서 그 코절 ML을 처음에 쓰다가 이제 저희 걸 쓰다가 이제 새로 자체적으로 개발해서 뭘 내놨냐면 업리프트 ML이라는 패키지를 또 공개를 했어요. 이제 이거는 파이스팍을 이용해서 데이터 전처리를 다 하고 그 다음에 이제 모델링 작업만 그 파이썬으로 이제 하는. 그래서 데이터를 이제 프로세스하는 것은 어느 정도 이제 그 스팍을 이용해서 할 수 있게 해준 오픈 소스 라이브러리가 처음으로 그 올해 발표가 됐고 아마 이런 방향으로 이제 그 다른 오픈 소스 라이브러리들도 이런 방향으로 컨트리뷰션이 일어나지 않을까 싶습니다.
그리고 이제 두 번째 그 오픈 소스 패키지에 그 기여하는 것이 이제 데이터 사이언티스트들에게 아니면 그 aspiring 데이터 사이언티스트, 데이터 사이언스를 공부하고 있는 학생들에게 어느 정도 도움이 되느냐라고 하면 이제 사실 그 좋은 논문을 쓸 수 있으면은 그게 굉장히 좋겠지만 모든 사람이 머신러닝이나 데이터 사이언스 쪽에서 이제 주요한 학회나 이런 그런 저널에 논문을 퍼블리시 하기에는 굉장히 어렵잖아요. 요즘에 이제 점점 더 컴패러티브해지고 이제 그래서 또 이제 특히나 석사 과정은 다소 짧은 기간이기 때문에 그 과정 동안에 뭔가 임팩트 있는 리서치 아웃컴을 내는 건 쉽지 않을 수가 있는데 그런데 이제 그런 경우에도 어떤 오픈 소스 컨트리뷰션을 한다거나 아니면은 요즘에는 또 케글과 같은 머신러닝 컴피티션의 그 챌린지에 참여를 해서 성과를 올리는 것은 제가 느끼기에는 상대적으로 좀 더 진입장벽이 낮지 않나라는 생각이 있어요. 그래서 저희 그 코졸 ML 패키지에도 보면 코어 컨트리뷰터가 한 8명, 6명에서 8명 정도의 그 코어 컨트리뷰터가 있고 나머지 20명의 컨트리뷰터는 전부 다 그 아웃사이드 코어 우버에 재직했던 사람들이 아니라 전부 다 이제 뭐 학생들이나 아니면은 세계 각지에서 이제 컨트리뷰션을 하는 커뮤니티 컨트리뷰터들인데 이제 이분들이 이제 컨트리뷰트를 하고 저희와 이제 디스커션을 하고 그게 마지막에 반영이 되고 한 그런 경험을 가지고 이제 어떤 회사에 취업을 하거나 아니면은 대학원에 진학을 하거나 했다는 그런 그 석세스 스토리를 저희들에게 거꾸로 그 공유를 해주세요. 그래서 이제 그런 오픈 소스 컨트리뷰션을 했을 때 이제 회사나 아니면 인플로이어들이나 아니면은 그 대학원에서도 그런 오픈 소스 컨트리뷰션을 이제 의미 있게 받아들이고 있는 그 상황이라고 생각이 되고요. 그리고 첫 번째 질문, 그 어느 정도 에포트가 들었냐? 이거는 그 처음에는 그 저희들이 우버 안에서 데이터 사이언스 팀들이 이제 최근 논문들을 쭉 보고 이제 크로스 셀링이나 이런 그 리얼타임 비딩 엔진 옵티마이제이션 이런 그 챌린지들을 풀기 위해서 그 논문을 보고 그거를 이제 처음에는 노트북에 구현을 하고 각자 개인이 이제 구현을 해서 사용을 해서 발표를 하다 보니까 그 똑같은 비슷한 유즈 케이스가 마케팅 데이터 사이언스에도 있고 프로덕트 데이터 사이언스에도 있고 시큐리티 데이터 사이언스에도 있고 이게 계속 그 커먼 그 유즈 케이스들이 나오는 거예요. 그래서 그런 것들을 조합해서 이제 그 사용하기 편하게 또 퀄리티 컨트롤을 할 수 있게 리프로듀서블 하고 리유저블한 코드 베이스를 만들다가 보니까 이제 인터널 라이브러리가 먼저 그 생성이 된 거고 그다음에 이 인터널 라이브러리가 이제 우버 스페시픽한 게 아니라 인더스트리에서 제너럴리 사용할 수가 있겠다라는 이제 판단이 서니까 이제 회사 입장에서도 그거를 이제 오픈 소스로 릴리즈를 하는 거를 이제 허가를 한 거고 그래서 전체적인 개발 기간은 한 그 3개월에서 5개월 정도 들었고 그 인원은 이제 6명의 풀타임 그 인플로이와 이제 2명의 파트타임 인플로이 정도가 들었는데 그 후에 이제 그 올게니컬리 커뮤니티 컨트리뷰터들이 조인을 하면서 그 후에는 이 그 코어 컨트리뷰터들이 풀타임으로 하지 않고 그냥 파트타임으로 컨트리뷰터를 해도 충분히 메인테인이 되고 충분히 이제 그 임프루브가 되고 있는 그런 상황입니다. 그 정도면 우리 데이터 사이언스 대학원에서 충분히 할 수 있겠는데 그런 거 하나. 그렇죠. 네. 제가 이제 처음 답변하시는 그 사안에 대해서도 사실은 데이터의 사이즈가 클 때 그 스케일러블하게 이런 게 일어날 수 있도록 하는 건 데이터 매니지먼트의 그 knowledge가 필요한데, 근데 그런 면에서는 아마 뭐 나도 그렇지만 우리 대학원에 또 원산리 교수님이 또 이 SAP 하나에서 머신러닝을 스케일러블하게 만들었던 그런 경험도 있고 이상학 교수님도 계시고 그러니까 뭐 한번 지금 넷스케이프하고 한번 그걸 프로젝트 한번 만들어 보시죠 뭐. 네. 좋습니다. 자, 그리고 여기 뭐
다른 교수님들도 학생들 질문도 이제 좀 테크니컬한 로우 레벨 디테일보다는 우리 좀 큰 이야기를 좀 하실 수. Well, Professor Wensan Lee, do you have a question? Yes, I think someone already asked a similar question. So because I'm teaching experimental AI, so I was thinking it may be useful for you to highlight the differences or the similarity between the causal machine learning and the experimental AI. I think someone asked the first question already. Yeah. Yeah, I think the major distinction between explainable AI versus causal machine learning is that when you explain black box model, it doesn't need to be causal. So it can be association still. So I think explainable AI, there is an overlap between explainable AI and causal machine learning, but then the core purpose of causal machine learning is strictly on causality rather than explainability. So, but causal machine learning can be benefit from explainable AI in a way that when we can explain the black box algorithm and the importance of different variables, it can be used as an evaluation or validation of causal estimate. So when we use causal machine learning algorithm to estimate the causal effect of certain variable or certain treatment variable, we can verify whether it makes sense or not by using explainable AI algorithms or approaches. If causal machine learning algorithms identifies certain causal effect from a treatment variable, but then explainable AI algorithm says that this variable is not influential or is not important, then it can be a spot check whether either causal machine learning algorithm or explainable algorithm is not right, or either one is needs to be improved. Yeah, thank you. I also surprised there are so many packages available in causal machine learning compared. There are very few available public package in experimental AI other than Sharp and Line. Yeah. Well, I would say many. So before 2019, there was no reliable Python package available. So that was the motivation of Causal ML team to make it available to open source communities. And even at the moment, I would say probably 3 at most are reliable enough for the industrial use cases. So EconML by Microsoft Research, Causal ML mainly by Uber and other community contributors, and Uplift ML by Booking.com. But other than those 3, I don't see any other packages at the moment that are reliable enough for industrial use cases. Going back to my question, the scalability. So 그 scalability, 데이터의 scalability, 진짜 정말 인더스트리얼 스케일로 할 때 지금 어떻게 하세요? 그러면 메모리 다 feeding, 기계를 그냥 크게 사는 거예요? 아니면 이제 distributed processing을 할 수 있어요? 이제 두 방법을 다 사용하는 것 같아요. 이제 말씀하신 것처럼 요즘에는 그 4TB 메모리 뭐 AWS 인스턴스도 사용할 수가 있잖아요. 이제 그래서 그렇게 정말 그 싱글 머신 컴퓨테이션이 필요한 경우에는 그렇게 그 빅 인스턴스를 사용해서 이제 사용하기도 하고, 그런데 또 on the other hand 그 디스트리뷰티드 시스템을 이용해서 이제 기존 많은
대부분의 그 프로덕션 시스템, 테크 컴퍼니들의 프로덕션 시스템은 이제 스칼라, 스팍, 또 자바, 스칼라, 스팍 베이스드잖아요. 그래서 이 그 코절 머신러닝 알고리즘을 리임플리멘팅해서 사용을 많이 해요. 그래서 그러니까 이제 메타, 지금 예, 현재 그대로 되는 건 없고 리임플리멘트 한다는 것은 어쨌든 데이터를 파티션하고 패럴리제이션을 하는 건데 그걸 사람이 지금 매뉴얼하게 해야 된다. 다시 말하면 자동적으로 이 파티션을 해주고 자동적으로 그러니까 컴퓨팅을 디스트리뷰션 해주는 건 아직 없다는 이야기죠. 그러니까 근데 코절 이제 ML이 그러니까 이 스케일러블하게 임플리멘트 된 건 아직 없다. 그렇게 그죠. 봐도 되는 이제 거죠. 예, 그렇죠. 어, 어느 정도 매뉴얼하게 그 디스트리뷰시 그러니까 되고 이게 하나의 리서치 토픽이 중요한 리서치 앤드 인더스트리얼 오퍼튜니티겠네요. 예. 이제 메타러닝 그 프레임워크 같은 경우에는 이제 충분히 그 제너럴라이즈드 이제 이미 머신러닝 알고리즘을 트래디셔널 머신러닝 알고리즘을 디스트리뷰트한 그런 유즈 케이스들이 많이 있기 때문에 거기에 이제 익스텐션으로 메타러닝을 사용을 하면은 이제 코절 에스티메이트를 할 수 있게 되는데 이제 예를 들어서 다른 뭐 뉴럴 네트워크 베이스드 코절 에스티메이터나 아니면은 트리 베이스드 코절 에스티메이터를 사용하고 싶다. 그러면은 뭔가 스페셜한 트리먼이 필요한 상황이죠. 그러니까 그런 이 패럴라이제이션을 할 수 있는지 어떤 게 되는지 안 되는지는 이미 정리가 되어 있는 건가요? 그것만 정보가 있어도 어떤 쪽에 포커스할 수 있을지 우리가 큰 도움이 될 것 같은데. 근데 사실 약간 그 춘추 전국 같이 그 이 머신러닝을 사용하는 Kate 에스티메이터, 이 코절 컨디셔널 에버리지 트리먼 이펙트 에스티메이터에 대한 연구가 굉장히 지금 활발히 일어나고 있고 어떤 알고리즘이 이제 뭐 요즘 같으면은 그 뭐 CNN 뭐 컴퓨터 비전에는 CNN을 사용하고 그다음에 NLP에는 또 뭐 트랜스포머를 사용하고 이런 식으로 딱 그 두각을 나타내는 알고리즘이 있는 게 아니라 그 뭐 트리 베이스드 알고리즘이 어떤 페이퍼 어떤 벤치마크에서는 뭐 좋다고 그러고 어떤 데서는 또 드래곤넷 같은 뉴럴 네트워크가 좋다고 하고 어떤 데서는 그냥 R러너나 WML이 충분히 좋다 뭐 이렇게 이제 각기 다른 결과들이 많이 나오고 있기 때문에 이제 그런 디스트리뷰션에 대한 에포트를 하기 위해서는 그 기본적인 어떤 어프로치를 사용할 건지 코절 에스티메이터로 어떤 어프로치를 사용할 건지가 이제 정해지면 그거를 패러라이즈 하기 위한 에포트를 그 쏟아 부을 수 있을 텐데 아직까지는 그 이 네 가지 그룹 캠프에 있는 알고리즘들이 어떤 거 하나가 이제 두각을 나타내는 게 없는 상황이에요. 그러니까 지금 이제 예를 들면 이제 좀 다른 이야기지만 실리콘밸리, 스탠포드 교수 두 사람이 창업한 삼바노바 같은 데는 이 모든 머신러닝이나 이런 그 컴퓨테이션을 데이터 플로우 머신으로 매핑을 해요. 그럼 데이터 플로우에서는 데이터 플로우 머신 레벨에서는 이제 하드웨어 매핑하는 건 그 삼바노바에서 책임지는 거고 그런 형태로 중간 레벨의 어떤 데이터 플로우 머신 그 오퍼레이션으로 매핑을 할 수 있으면 컴퓨테이션을 매핑을 할 수 있으면 될 텐데 아직까지 이런 분야에 첫째 이제 데이터를 매니지하는 쪽에서 별로 관심을 가진 쪽이 별로 없는 것 같고 그 다음에 또 이런 패러디제이션, 디스트리뷰션에 대해서 큰 노력이 아직은 없는 게 아닌가 하는 생각이 들어서 컨펌을 좀 부탁드리는 예, 겁니다. 그렇죠. 지금 현재는 이제 플러그인 솔루션은 없는 상황이고 이제 각각의 그 회사에서 아마 이제 각각의 임플리멘테이션을 가지고 있을 거라고 생각하고 있어요. 네. 제가 스타트업 오퍼튜니티라고 생각합니다. 네. 네. 자, 그 학생들이 뭐좀 질문들이 뭐 좀 테크닉한 건데 하나 좀 있는 것 같은데 아니면 이상학 교수님이 한 말씀 하셔야죠. 내가 너무 많은 이야기를 했는데.
네. 우선 발표 너무 잘 들었고요. 제가 이제 너무 아카데믹한 그런 사고만 하다가 그 톡에서 이제 인더스트리얼 유즈 케이스에서 이제 그냥 우리가 생각하는 그냥 아이덴티파이빌리티가 아니라 어떤 문제를 풀 것인지 그런 그 유즈 케이스를 이제 서로 다른 팀들이 이제 뭐 찾아내기도 하고 그런 그 인더스트리에서 그런 챌린지들이 무엇인지 이렇게 알아내는 것들이 되게 중요한 거라고 이제 저도 이제 많이 배운 것 같습니다. 그래서 그런 뭔가 산학의 중요성도 느끼고 그 업체들이 원하는 문제가 무엇인지 솔루션을 어떻게 찾아갈 것인지 이런 것들을 그런 아카데미랑 이제 이야기 나누는 것도 중요한 것 같고 원장님께서 말씀하셨듯이 그런 스케일러블한 그런 에스티메이션을 어떻게 할 것인가도 중요한 것 같습니다. 그래서 뭐 디스트리뷰티드 러닝이라든지 아니면 커절 디스커버리는 이제 얘기는 안 했지만 그런 부분도 중요할 것 같고 뭐 이론적인 부분, 실용적인 부분 다 중요한 것 같습니다. 네, 발표 재밌게 잘 들었습니다. 감사합니다. 우리 이 박사님 저 한국에 한번 오실 시간 없으세요? 튜토리얼 한번 크게 한번 해가지고 네. 이 세를 한번 모아 봅시다. 그래서 이 넷플릭스의 그 스퀴드 게임 같이 코절 ML, 코절 디스커버리를 이 스퀴드 게임 같이 한번 만들어봤으면 좋겠어요. 네, 뭐 예, 참여할 수 있게 해주신다면 예, 영광입니다. 그리고 이제 학생들이 궁금할 거예요. 아니 우버에서 넷플릭스로 가면 연봉이 얼마나 오르나? 아니 뒤에 있는 게 그 캘리포니아 그 멋있는 코스트라인의 사진이 뒤에 배경에 있는 것 같은데. 네네. 사실 테크 회사 연봉은 많이 공개가 되어 있어요. 그래서 이제 가장 많이 쉽게 확인할 수 있는 데가 이제 H1B 미국의 취업 비자로 들어온 사람들 같은 경우에는 연봉을 보고를 하게 돼 있거든요. 그래서 그 H1B를 신청한 합격한 사람들의 연봉 정보가 전부 그 웹사이트에 공개가 되어 있어요. 이제 거기 보시면은 그 경력 대비 뭐 어느 정도 연봉이다 이런 것도 나와 있고, 그 다음에 또 이런 테크 회사들 사람들이 자진해서 클라우드 소싱 해가지고 연봉 정보를 서로 교류하고 있는 그런 사이트도 이제 있기 때문에 아마 찾아보시면은 다 어느 정도 레인지를 찾아보실 수 있습니다. 그래서 이제 지금 사람들이 구글이 연봉을 많이 준다고 생각하는데 사실 구글께 연봉을 좋은 사람한테는 아주 탑엔드는 잘 주지만 보통 사람들은 대부분의 리서치 엔지니어나 사이언티스트한테 그렇게 잘 주는 거 아니잖아요, 구글은. 그래도 예, 구글, 페이스북, 뭐 아마존, 뭐 애플, 이제 저희가 흔히 알 수 있는 그 이름 있는 테크 회사들은 다 굉장히 이쪽 그 머신러닝 데이터 사이언스 쪽에 인재 유치 경쟁이 심하기 때문에 어느 정도 연봉들이 다 평준화가 되어 있어요. 그래서 이제 이직을 하는 경우에는 당연히 어떤 이직을 하기 때문에 오는 연봉 인상이 있지만 이제 평균적인 그 넘버만 놓고 본다면 이제 다들 비슷한 그런 레인지를 가지고 있는 것 같습니다. 또 제가 회사를 많이 옮겨봤기 때문에 보면은 비슷비슷해요. 그러면 상당히 이 박사님은 좀 높은 레인지에 올라가 있겠네요. 하여튼 오늘 뭐 정말 많이 배웠습니다. 그리고 한국 들어올 생각은 없어요? 연봉이 그쪽이 높긴 하지만. 제가 말씀을 드렸는지 모르겠는데 또 딸린 식구가 많아서
제가 그 LA에서 5남매 아빠로 네. 뭐 한국에서도 5남매 살 수 있습니다. 네. 그래, 좋습니다. 오늘 정말 좋은 내용 공유해 주셔서 감사하고, 사실 이제 그 뒤쪽에 그 사실은 앞부분의 이론 뭐 정말 좋은 인트로덕션이었고, 그 서베이는 실제 그 아까 그 코절 ML 같은 그걸 이제 드릴 다운을 하면서 한번 우리 이상학 교수님도 같이 조인하고 뭐 다른 분 관심도 조인해서 그걸 한번 드릴 다운을 하는 그런 뭐 튜토리얼을 한다든지 그다음에 그걸 활용하는 튜토리얼을 한번 한다든지 하면 이쪽 분야의 사람들을 넓히는데 큰 도움. 오늘도 뭐 200명 이상이 들어왔으니까 서울대학 안에서도 엄청난 인트레스트가 있는 거죠. 그런 기회를 좀 만들어봤으면 합니다. 네. 굉장히 그 요즘 들어서 최근 한 2년간 굉장히 그 붐이 일어나고 있는 분야인 것 같고요. 이제 그 중에서도 또 그 엘리아스 바렌보임 교수님 랩이 그 굉장한 아웃풋을 내고 있는데 또 그 랩 출신인 이상학 교수님이 또 서울대 데이터 사이언스 그 과에 들어오셔서 참 대학원, 네. 대학과가 아니라. 네, 대학원에 들어오셔서 참 아니 자발적으로 걸어 들어왔어요. 우리가 오라고. 그다음에 엘리아스도 이 세미나에서 강연을 했었고 지난번에 1학기 때. 네. 하여튼 반갑습니다. 내가 1월 달에 미국 갈 텐데 그때 한번 지금 LA에 있어요? 아니면 샌프란에 있어요? LA에 있어요. 네. 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 자, 수고했습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네.